اليوم طبعا احنا عندنا نشاط جدا مميز وعندنا محاضره جدا رائعه. السبب حتكون معنا الدكتوره ساره غارسيا وهي رئيسه القسم الطبي في سويسرا والمسؤوله عن جهاز العلاج بالضوء، جهاز البايوبترون. كثير منكم كان عنده بعض الاستفسارات وكثير منكم كان عنده بعض الحالات اللي بيسال عنها مدى قوه جهاز البايوبترون بانه يتعامل مع الحالات هذه من الناحيه العلاجيه او يشارك في العلاج ليعطي افضل نتائج ويريح ناس كثير فعليا. وعلى فكره جهاز البايوبترون من الاجهزه اللي اثبتت قدرتها بانه يعطي قدره علاجيه جدا قويه، وبانه يساعد الناس على انه يكونوا بصحه افضل وبشكل بسيط وبشكل امن، وهو جهاز مرخص. ما بدي اطول عليكم الان، بدي ارحب بالدكتوره ساره. الطريقه اللي حنمشي فيها الان انا راح احكي مع الدكتوره ساره باللغه الانجليزيه، راح ترد علي بالانجليزي، اترجم لكم بالعربي ايش هي تحكي ونرجع للسؤال اللي بعده. الحالات اللي بنحكي عنها الان كلها حالات مرت على الجميع، واتمنى انه كلنا نستفيد من الموضوع الهام جدا اللي راح يكون معنا اليوم. الان خلينا نبلش. دكتور ساره, how are you today? Hello. Thanks for inviting me today. I'm very happy to join you, even if it's still digital, because I cannot be there in person. I'm a little bit sick today. I'm sorry, but I will do my best. Okay, well, actually, we are very excited, and our audience, they are very excited to tell you about Bioptron and how important is the Bioptron. But before we start, can you give us an idea how is the light therapy is important as a start? So Bioptron is a very specific light therapy system. Why light is so important? So light, it's important from different points. One of them that I think is the most known, we need light to live. We know that people that are prevented or they have some lack of light, they will have a lot of health problems. So light is essential for life. اوكي نعم، اللي حكت الدكتوره ساره ان الضوء هو عنصر مهم جدا للحياه، وبدون الضوء ما راح يكون في حياه من الاصل. ونقطه جدا مهمه انه الصحه مرتبطه بالضوء بشكل جدا كبير، وهذا يمكن بعضكم لاحظوا لما تتعرضوا لاشعه الشمس نطلع بالهواء الطلق، احنا عم نستمد طاقه من الشمس وبتنعكس علينا بصوره جدا ايجابيه، وهي اهميه الضوء، وهذا بينقلنا للسؤال التالي. Now, Dr. Sara, we are very interested. Muataz, I wanted to say that on top of the fact that we need light to live, it has been shown that light can help in the healing of different pathologies. And what the Bioptron does is to improve the quality of light. So we know, for example, sunlight is needed. What Bioptron has been done is improve the characteristics of the light, doing it polarized with a specific dose of energy, doing it polychromatic but avoiding the UV. In a way, we have an improved light that will have even more healing properties than the normal light. Okay. نعم، اللي حكت الدكتوره ساره الوقت الثاني، اشعه الضوء البايوبترون تحديدا هي مش هي اشعه، هي نوع من انواع الضوء المستقطب، وفيه اطياف الضوئيه باطوال موجيه اللي بتحتوي على طاقه، والسبب انه هي الطاقه بتمد الشخص اللي بيستقبل هذا النوع من الضوء بخصائص علاجيه بتفيد صحتنا وبتساهم في علاج كثير من الامور اللي بتعرضوا لها اغلب الناس. Now, can we start with the treatments now? Let's talk about cases. First, I would like to talk about wounds. How is the involvement of Biopetron in healing wounds? So wounds are very different. We can have acute wounds, for example, because we were cutting the bread and we got hurt, or there is another type of wounds that are chronic, that are open for years. اوكي نعم، بتحكي الدكتوره ساره انه الجروح بشكل عام هي متنوعه، في عندنا الجروح الاعتياديه اللي ممكن نتعرض لها واحنا في المطبخ مثلا، وست البيت وهي عم تقطع اي شيء ممكن يصير عندها جرح من السكين في اصبعها، ولكن برضه بنفس الوقت في عندنا جروح مزمنه او جروح قويه بتكون ناتجه عن العديد من الامور، والان حنتبع مع الدكتوره ساره
لنفهم هذا الموضوع. Continue, Dr. So, what we need in any case is to close this wound, and there is some parameters that needs to be taken in account. For example, to close a wound, chronic or acute, we will need more cells that will come to close the wound. We need to give to these cells all they need, oxygen, nutrients. For that, we need that the blood arrival is good. In case of the wounds, this blood arrival is very poor. Also, what is needed for these wounds is to decrease the pain and to decrease the inflammation. So all these parameters will be very important in the healing of a wound. What Bioptron does is to improve each of those parameters. Bioptron is doing that these cells are multiplicating faster, so they will be able to close the wound faster. But Bioptron is also improving the microcirculation. This means that when you have a wound, you will need that more blood is arriving there. Bioptron is favorizing that, and also is helping to create the new blood vessels, the new capillaries that will go in that part of the skin that is regenerating. And in parallel, we need to protect all that. So Bioptron, we know that has anti-inflammatory effects and anti-pain effects. So they will be helping the wound to close and also protecting it from inflammation and pain. اوكي. نعم، اللي بتحكيه دكتوره ساره هو كالتالي. لما يكون في عندنا جروح، في عندنا معايير معينه لازم تتوفر علشان نعالج هذا الجرح ونحصل على افضل نتيجه للشفاء. هذا بيتطلب ايش؟ بيتطلب انه في يكون عندنا خلايا جديده عم تنوجد لتروح على مكان الجرح وتشتغل شغل الشفاء. كيف هذا الكلام بيتم؟ لازم يتم تحفيز الدوره الدمويه الصغرى، اللي بالتالي بتحسن من اداء الخلايا التي تنقل الغذاء تنقل الاكسجين علشان تنتقل للسطح اللي موجود فيه هذا الجرح، وبالتالي تؤدي لانتاج افضل من الخلايا المسؤوله عن اغلاق الجرح اللي هي الفايبروبلاست مثلا، وهذا بيؤدي الى عمليه شفاء اسرع. احنا لما نعمل هذا الشيء، احنا الجرح اللي بحاجه لوقت، خلينا نفترض انه مده مثلا اسبوعين، راح نتصل هاي المده باقل تعديل للثلثين او للنص تقريبا، وراح ناخذ النتيجه الافضل. الان في نقطه جدا مهمه ذكرتها الدكتوره ساره، انه خلال عمليه استخدامنا للبايوبترون في عمليه العلاج في نقطتين جدا مهمات. الاولى انه يعتبر جهاز البايوبترون مضاد للالتهاب، انتي انفلاماتوري، فبالتالي هذه نقطه جدا مهمه. اي جرح مفتوح معرض انه يلتقط البكتيريا او يتعرض للملوثات الموجوده بالهواء، وبالتالي يصير في عندنا التهاب. لوجود خاصيه مقاومه الالتهابات في البايوبترون، احنا مريحين بالنا من هذه النقطه واحنا في امان. والنقطه الثانيه برضه اللي بيقدمها جهاز البايوبترون في هذه الحاله اللي هو انه هو بيقاوم عمليه الالم. هذا موضوع راح نحكي عنه لقدام شوي، كيف بيقاوم عمليه الالم وهو بسبب. ما في جروح بدون الم، ولكن بوجود البايوبترون الالم اقل، نسبه الالتهاب اقل. Dr. Sara, do you have anything to say with the wounds? Sorry. Can I ask you one thing? Of course. Could you give us an idea what type of wounds are we talking about? Ulcers, diabetic foot, something like that. We are talking about different type of wounds. As I told you, all these mechanisms are very important in the healing of any wound. So we have cases, and it's clinically proven that Bioptron has beneficial and positive effects in the healing of acute wounds, like you cut yourself, you have a trauma, but also after surgery, you went for surgery, you have a wound, you can help to heal with Bioptron. We are talking also for diabetic foot, so patients that have diabetes, that the healing could be most complicated. Bioptron has proven his good effects, but also in other chronic wounds that perhaps are open for years, doctors don't arrive to close them. You can use it with ulcers, decubitus, stasis and pressure ulcers, any type of wound. Bioptron can be used to improve the healing. Okay, perfect. Now, بالنسبة للجروح اللي احنا بنحكي عنها، كثير من الناس بيعانوا من جروح حادة أو جروح مزمنة. الآن بالدرجة الأولى اللي متداول بين الناس بدرجة كبيرة اللي هي تقرحات الفراش أو
التقرح الوريدي او القدم السكريه، هذول بالدرجه الاولى. الان بوجود البايوبترون في العلاج احنا عمالنا نقدم وسيله قد تكون اساسيه او مساهمه مع طرق اخرى بالعلاج ليعطي نتائج جدا قويه في تسكير هذه الجروح. واحنا بنعرف الجرح لما يكون مثلا كتقرح سريع على سبيل المثال، هاي النقطة عند الناس اللي صعب يحركتهم بالفراش، فبالتالي مكان الضغط على هذا الجلد بيضل موجود، والتقرح الذي ينوجد عنه علاجه جدا صعب بيضل فاتح. نفس الشيء ينطبق على القدم السكري، وهذا كلام حيعلق عليه الدكتور موفق لما نخلص. الآن هاي الجروح بيساهم البايبترون بتسريع عملية الشفاء عشان نتخلص من مشكلة إنه العامل الوقت عم بيحكم هل يشفى أو ما يشفى، لأنه عم بيسرع بعملية الشفاء، فإحنا بنتحكم بعامل الوقت وبالتالي نحصل على نتائج جدا أفضل باستخدام البايبترون لعلاج هاي الحالات. Now, going back to you, Dr. Sara, let's talk about pain. And this is a very important issue. A lot of people do suffer from pain. We have acute pain, we have chronic pain, we have pain due to so many things. Now, first, let's talk about the mechanism. How does the Biopetron affect the pain in general? So as you say, Mu'taz, pain is a very complex topic because it can be caused for a lot of things. And on top of that, it's very subjective. The same thing can be very painful for someone and not painful at all for other people. So the mechanisms of action of Bioptron are exactly the same, that it's attacking the root of pain. For example, Biopetron, as you know, it's improving the multiplication of cells. For example, if you have back pain or tendinopathy, in that case, there is some damage in the cells there. Biopetron is helping to renew these cells, so you will have less pain. On top of that, Biopetron has anti-inflammatory effects. So in a lot of cases, the pain can be caused for something, but in another cases like arthritis or chronic pain in the back, the stimulus caused the pain, and at one point this stimulus is not anymore there, but the body continues to produce pain sensation. Bioptron will decrease the signals of pain because there is no stimulus anymore. So Bioptron is decreasing the pain signals, but also is decreasing the inflammation that is related to pain. And on top of that, in cases that the muscles are implicated, it decreases the spasm. So since the pain has a lot of different mechanisms, is very complex, Bioptron is having effects in these main parameters, in these main causes that are producing this pain. Okay. نحن سألنا الدكتورة سارة عن الألم بشكل عام، واللي كثير من الناس بيعانوا من هاي المشكلة، وأصبحت تقريبا أغلب الأعمار فعليا بيعانوا من مشكلة الألم. قد يكون أسبابها أو عفوا أسبابها هي غير معروفة أغلبها، وهي متنوعة ومشكلة أساسية صارت. الآن كيف بيشتغل جهاز البايوبترون على تسكين الألم؟ الآلام قد تكون ناتجة عن مثلا ضربة خارجية للجسم، أو قد تكون ناتجة عن مرض داخلي موجود داخل الجسم. البايوبترون بيشتغل بأنه يحفز إنتاج الخلايا الجديدة السليمة، فبالتالي احنا بنستبدل الخلايا المصابة بشكل أسرع. بنفس الوقت في عندنا الشعور بالألم اللي كيف بينتج؟ هذا الشعور بالألم بينتج عن نتيجة مادة عم تفرز داخل الجسم وتذهب لمستقبلات وبتحكي للدماغ إنه في ألم في هاي المنطقة، فالدماغ بناء عليه يصدر أمر للجسم يتألم بهاي النقطة ودرجة الألم كيف بدها تكون. البايوبترون في هاي الحالة كيف بيشتغل؟ أول شيء بيحد من المادة اللي بتوجه حجم الشعور بالألم، وبحد من المستقبل اللي بيرفع رسالة للدماغ في هذا الألم. فبالتالي احنا بنحد من نوعية الألم وكمية الألم بشكل جدا كبير واضح، وبالتالي كلنا عارفين احنا بنتعامل مع مسكنات بشكل كبير. انا عن نفسي لو سالت انه مين بعرف من حولي بياخذوا مسكنات بشكل يومي، والله بعرف ناس بعدد جدا كويس، وكلكم نفس الشيء. فبالتالي ما في دواء بنحط بالجسم، والدكتور رح يعلق على النقطه لاحقا، الا رح يكون في له اثر سلبي جدا على الجهاز الهضمي او على الكلى او على شغلات بالجسم ضاره. احنا بنفقد شيء جدا كبير اذا ما بنتعامل مع الالم بصوره طبيعيه، وهذا اللي بيقدمه جهاز البايوبترون. الآن أرجع للدكتورة سارة.
let's be more specific about some cases. We do have back pain, neck pain, and this is the more common about so many people. Let's talk about the percentage. How much Biopetron could reduce the pain for them kind of cases? Or how much the Biopetron can reduce the pain, the sensation of pain in them cases like back pain, neck pain? So we have some studies that has been done in this type of pain, because as Muattaz say, unfortunately is touching quite a lot of people. So it's clinically proven that people that are suffering from back pain, they will decrease their pain in around the half of the pain that people that are not using Bioptron. So we have studies that prove that people that have normal therapy for pain and people that have this therapy plus Bioptron decrease almost to a half the pain. Mm-hmm. But on top of that, Biopetron is not helping them with the pain, that this is very helpful for everyday activities. But on top of that, they help to these people to move more the back. So for example, when you are treating, when you have back pain, Biopetron will decrease the pain, but on top of that, you cannot move too much the back. Mm-hmm. Biopetron has proven that people that are using Biopetron can increase the movement of their back, the double that the people that they didn't use Biopetron. So Biopetron, for example, in that cases, if you are using Biopetron, it's perfectly compatible with other treatments that you can be using, but this means that you can reduce, for example, painkillers or other treatments, because Biopetron will decrease the pain to a half already. And on top of that, that this is something that not all therapies do, they will help your body to move even better. So your daily life, of course, it will be much more easier. Does that apply on arthritis, for example? Of course, it's the same thing. In case of arthritis, the pain is chronic. So unfortunately, nowadays, there is no treatment to treat the arthritis, but we can deal with the symptoms. So people that have arthritis, they know that it's daily pain, that it's not very nice to live like that. So using Biopetron without any side effect can help them to decrease the pain and to improve the motility of the joint. Okay. هلا احنا سالنا الدكتوره ساره عن الحالات اللي بيعالجها من ناحيه الالم البايوبترون، وحكينا عن الم اسفل الظهر او الظهر بشكل بالعام، وحكينا عن الم الرقبه، وعلى فكره اغلب الناس بيعانوا من هاي المشاكل، انا واحد منهم، ونعرف كثير ناس بيعانوا من هاي المشكله. فكان السؤال انه هل البايوبترون بعطي نتائج قويه بتسكين الالم بهاي الحالات؟ فكان جواب الدكتوره ساره انه فعليا انه احنا في عندنا دراسات تثبت قوه جهاز البايوبترون في تسكين الالم، وتم عمل تجارب وكانت النتائج انه الالم ممكن تسكينه باسوء حالاته احنا بناخذ النص كميه الالم اللي بنحس فيه بنتخلص منها تماما، وفي بعض الحالات بناخذ نتائج افضل كثير من هيك. هذا بيؤدي لايش؟ الناس اللي بيعانوا من الام اسفل الظهر او بيعانوا من الام الرقبه، وفي عندنا الام اخرى ثانيه هلا بنحكي عنها، الان هذول الناس بصير عندهم خلينا نحكي حدود باسلوب الحركه تبعهم، وبصير عندهم حدود بممارسه حياتهم الطبيعيه، حتى ممكن بعض الناس يقرروا انه ما يزاولوا حياتهم الطبيعيه من ناحيه العمل بشكل مناسب. الان بوجود البايوبترون للناس اللي بيعانوا من هاي المشاكل راح يكون في عندهم حريه افضل للمفاصل لتحريكها بشكل مريح، بشكل الم اقل جدا او الم شبه معدوم، وبالتالي راح يرجعوا لحياتهم الطبيعيه بشكل ممتاز. سالتها برضه عن حاله اللي هي الام المفاصل. كثير من الناس وبسن متقدم بيعانوا من الام المفاصل، للاسف حتى الشباب صاروا يعانوا من هذه المشكله. الان بالنسبه لالام المفاصل احنا في عندنا زي الروماتيزم او الروماتويد الوقائي، احنا بنعالج الالم الناتج، ولكن الحاله لن يتم علاجها، واغلب الناس عارفين من ناحيه طبيه ما لها علاج، ولكن المهم بهذه النقطه انه الالم نقدر نتعايش معه. ليه؟ لانه راح نقلل منه بشكل جدا كبير وبشكل جدا واضح، بحيث نرجع نمارس حياتنا الطبيعيه بشكل ممتاز. الان احنا غطينا مشاكل الالم، خلينا نحكي في سؤال
There's a question, Dr. Sara, that came to our attention: headache and migraines. How does the Biopetron affect them? So for migraines and headache, if you are asking for a specific study, as we have for low back, we don't have a specific study of migraines and headache, but we have some professional that has been using Bioptron on the front of the front or in the sides, of course, with eyes closed. You can use it between 4 and 10 minutes, eyes closed in that part of the head or on the front, and then this will help you to decrease the pain. Okay. Now بالنسبة للصداع وبالنسبة للصداع النصفي اللي برضه ناس كثير بتعاني منه، لا ننسى الصداع التوتري. الآن الصداع التوتري هو شيء عرضي ينتج نتيجة مثلا سمعنا لخبر سيء، ضغط نفسي، نتائج توجيهي طلعت لا سمح الله وحدا ما ظبط، يعني هي المشاكل موجودة بشكل متواصل بحياتنا اليومية. البايوبترون بيشتغل على تسكين الألم بشكل جدا كبير حتى بالصداع النصفي، والطريقه زي ما حكت الدكتوره ساره احنا بنشتغل على منطقه الجبهه وعلى الجنبين يسار ويمين بالراس، وناخذ جلسه بمعدل ما بين 4 ل 10 دقائق، وراح يسكن عنا الالم بشكل جدا كبير وبشكل جدا واضح. على فكره كل الكلام اللي احنا بنناقشه الان واللي حنناقشه لقدام، كثير من زبايننا وكثير من الحضور تعاملوا معه وجربوا البايوبترون، كانت نتائجها جدا ممتازه والكل راضي عنها. ننتقل للموضوع التالي. Let's go to the third part, which is dermatology, which is my favorite, by the way. Now we do have a lot of issues with dermatology. A lot of people are much concerned about the diseases or the most common issues with dermatology. Can you give us an idea about the cases that Biopetron can treat when it comes to dermatology? So Bioptron, let's say, that has 2 parts in dermatology. We will have the improvement of the state of the skin that we can discuss afterwards if you wish, but also this part of treating different dermatological affection. As you have seen, Bioptron has a specific cellular, it's triggering a specific cellular mechanism that we have that will be very useful for skin conditions. So we have studies that prove the benefits of Bioptron treating different pathologies that could be acne, acne vulgaris, as you all know, with pimples and black dots, also acne rosacea, but also other chronic pathologies that unfortunately we don't have by the moment any treatment, as could be psoriasis, eczema, or psoriasis and dermatitis. اوكي. سألنا الدكتورة سارة عن أثر البايوبترون في علاج المشاكل الجلدية، وعلى فكرة أغلب الناس بيهتموا بهذا الموضوع بشكل كبير. ليه؟ لأنه إحنا بنعاني من حب الشباب على سبيل المثال، البعض بيعاني من الأكزيما، البعض بيعاني من الصدفية، وهناك مشاكل سطحية بالجلد متنوعة، منها مثلا الحبوب السوداء أو الرؤوس السوداء، وكثير من الناس مهتمين بموضوع كيف ممكن نحسن نوعيه الجلد بشكل عام. الان مثل ما تفضلت الدكتوره ساره انه بيشتغل البايوبترون بقوه على هاي الحالات، غير انه بيساعد على تجديد الجلد بشكل جدا واضح وبشكل جدا سريع. ولكن خليني اسال الدكتوره ساره سؤال مهم اللي هو عن الكولاجين واثره على تحسين البشره. دكتور ساره, let me ask you about collagen production. How does Biopetron affect that? So as you know from the previous questions, one of the effects of Biopetron is to increase the number of cells, so increase the regeneration. One of these cells are called fibroblasts. That is the main type of cells that we have in the skin and in the soft tissues. Those cells are the responsible for producing collagen. So since Biopetron is improving the proliferation of this type of cells, we have more fibroblasts, we'll have more collagen. This is super important because collagen is like the cement, like the base in which all the cells and the structure of the skin will be maintained. So since we are producing more collagen, this is very important, for example, in cases of acne vulgaris
or psoriasis, because we are helping the skin to have the structure that it's needed. And also for anti-aging purposes, we are increasing the density and the hydration. So Bioptron is favorizing the natural production of collagen of our skin. اوكي. الان النقطه اللي سالت عنها الدكتوره ساره هي اثر البايبترون في تحفيز الكولاجين. كلنا بنعرف او بندور بدنا كولاجين لبشرتنا، ولكن الافضل هو الطريقه الطبيعيه. البايبترون كيف بيشتغل؟ البايبترون بيشتغل على عمليه تحفيزيه لخلايا اساسيه اسمها فايبروبلاست، وهي المسؤوله عن انتاج خلايا الكولاجين. الكولاجين اذا وجد بشكل طبيعي لانه يتناقص مع العمر، اذا وجد بشكل سليم وشكل طبيعي اثاره على البشره جدا قويه. احنا بناخذ بشره شبابيه، بشره نضره، بشره بتقاوم بالدرجه الاولى، وعارفين انه البايبترون اثره على مقاومه الالتهابات، فبالتالي حب الشباب راح يكون عليه سيطره جدا قويه ويخفف من انتقال هذا الالتهاب من نقطه الى نقطه اخرى، بمعنى يمنع انتشار حب الشباب في البشره. الكولاجين عنصر جدا مهم في البشره، وبالتالي البايبترون بيزيد بالانتاج بشكل جدا واضح. فاحنا مش بحاجه صفينا ناخذ ابر او ناخذ مكملات غذائيه او ناخذ اي شيء طبي، بصراحه مكملات من الاسواق او عن طريق الوصفات الطبيه عشان نحسن من انتاج الكولاجين. لوجود البايبترون احنا راح نتخلص من المشكله تماما. I will come back to the collagen in another issue, but let me ask you one more thing. For the wrinkles, how good is it? So for wrinkles, when we have wrinkles, because the age is big, there is several reasons that are involved on that. One of them is that we lose this structure that we have in the skin. Is because since it's more flask, we are losing also collagen, so it's easier that the skin it's coming down, and we lose also a little bit of microcirculation, so the skin is not able to regenerate. Bioptron is fostering the cellular mechanism that will help to avoid that. As you know, Bioptron will help to the regeneration of the fibroblasts of the skin, so we'll have these layers in the good order as it should be. In parallel, Bioptron increases the collagen, so it's like filling the wrinkles that are already there. It improves the hydration, so the layers of the skin will have the water that they need to keep the shape. And on top of that, it's improving the microcirculation, so it will homogenize the skin. So for wrinkles, the reasons are very different, but Bioptron is affecting in a positive way all of them. Okay, perfect. Now, بالنسبة للتجاعيد أو خطوط التعمر اللي موجودة في البشرة، وهذا شيء كثير صار متداول بالأسواق بنوعية علاجات مختلفة، الأغلب منها له آثار جانبية جدا سيئة. الآن البايبترون زي ما تفضلت الدكتورة سارة وهي المختصة في هذا المجال، احنا جهاز البايبترون باستخداماته بيحفز بشكل كبير من انتاج خلايا جلديه سليمه، بحسن من الطبقات الجلديه اللي موجوده عندنا، بزيد من الالياف الداخليه الموجوده، وهذا كله نتيجه زياده او تكاثر سريع للفايبروبلاست اللي بعطينا خلايا كولاجين. وبالتالي هذا الهدم اللي صار نتيجه التعمر بيرجع بينفخ للخارج، يعني بسرعه التعبير، ولكن هذا فعليا اللي عماله بيصير ليه؟ عشان يغطي مشكله التجاعيد، يرجع يبنيها، السقف اللي انهدم يرجع ينبنى، هذا فعليا اللي عماله بيصير. الحلو بالموضوع ايش؟ انه اذا ما عندي انا هاي المشكله فباستخدام البايبترون انا بعمل وقايه، واذا عندي هاي المشكله فانا في استخدام البايبترون انا عم بعالجها، بعمل وقايه دائمه. هذا اللي بيقدمه البايبترون بالنسبه لخطوط التعمر او التجاعيد. كان في عندي سؤال اخر اللي هو بالنسبه للكولاجين، بس للمعلومات الاضافيه. I'm going to ask you about the collagen one more time. Collagen is involved in the bone structure, it's involved in the joints, the fluid between the joints. And does the Biopetron has an effect in increasing the collagen in these parts? So Biopetron has an effect improving the proliferation of fibroblasts. So collagen is created by fibroblasts.
Without fibroblasts, you cannot create, your body cannot create collagen. So what Bioptron does is to increase the number of fibroblasts that are very important for the skin, but also in the tendons, in the muscles, in the ligaments, all these soft tissues that we have. Fibroblasts are main important cells. And since Bioptron is helping them to proliferate, so we'll have more fibroblasts, they will be able to create, to do this collagen that is very important to maintain the flexibility of these soft tissues, but also the structure. It's like the cement in a building, like maintaining the structure and also the flexibility. So Bioptron is making to proliferate greater the cells that are creating the collagen in our body. اوكي هلا سؤالي كان الدكتوره ساره كان جدا مهم ليه؟ هلا احنا بنعرف الكولاجين انه للبشره، ولكن الكولاجين مش بس للبشره، هو في العظام وهو في الماده اللي بتكون موجوده بين المفاصل، وهذا عنصر جدا مهم. لا نستنى لنكبر او ليكون عندنا سمنه او يصير عندنا مشاكل بالمفاصل نتيجه كثير من الامور. الان اللي بيحكم صحه هاي المناطق سواء العظام او صحه المنطقه اللي بين المفاصل وسهوله حركتها والاوتار، لانه اجى سؤال عن الاوتار قبل شوي، هو قدره جهاز البايبترون على انتاج الخلايا المسؤوله اللي هي الفايبروبلاست عن الكولاجين. الكولاجين انواع، فهو مسؤول عن انتاج برضه الكولاجين المسؤول عن الماده اللزجه بين المفاصل والماده الموجوده في العظام. وبالتالي ايش بناخذ احنا؟ بناخذ ستراكشر او بنيه رائعه جدا وقويه ومتينه وشبابيه موجوده بين المفاصل للحفاظ على المفصل. كثير الناس بيعانوا من مشاكل بهذه النقطه، فالكولاجين بيعمل هذا بشكل جدا كبير وجدا واضح. هلا حنحكي عنها لقدام كيف نستخدم البايوبترون في هذه النقطه. قبل ما اخلص من الامراض الجلديه في سؤال اللي هو عن الصدفيه جدا مهم. Let's go back to psoriasis. Do we have more than one type and different sort of treatments, or is it one type? So psoriasis, the definition, it's a pathology, so that it's characterized by different problems on the skins. The most known is these red patchy regions. The reason of psoriasis is not known. It could be immune factors, stress factors, etc. Bioptron is medically, so there is nothing that exists nowadays that cure the psoriasis itself. Bioptron is helping with the symptoms. So even if there is considered different types of psoriasis in function of this phenotype, in function of what it's creating in the skin, Bioptron is medically certified for that with clinically proven results, because it's reinforcing the immune system that we know it's having some impact in psoriasis, but also in parallel, it's helping to regenerate the skin. Even if the symptoms of the psoriasis are different in function of the types of psoriasis, Bioptron will help to regenerate the skin, to decrease the inflammation and the pain. So the treatment of the symptoms of psoriasis will be improved with the use of Bioptron. Okay, we do know that psoriasis has so much to do with the immune system. Well, basically, it is the immune system. Now, I heard before from you that the Biopetron reduces the communication between the immune cells that do create psoriasis or affect the psoriasis. Correct? So, immune system is very complex. In psoriasis, one of the theories is like your own immune cells will attack your skin cells, and this is why sorry, the skin will be affected. Attacking that is creating some molecules that are called cytokines, okay, that will trigger a process in which other cells from immune system will come to attack, okay. This is very large explanation. So what Bioptron will do is decrease the secretion of these cytokines, of these molecules that will create that all these cells come to attack the skin, and decreasing these cytokines will decrease that these cells comes to attack. So Bioptron is balancing the immune system
decreasing these molecules that will create the inflammation and the damage, but it will not cure the psoriasis. There is nothing that cures psoriasis nowadays. نعم، بالنسبة للصدفية وهذا كثير وردتنا أسئلة عنه. الآن الصدفية من ناحية علميا مثبتة هو مرض لا يمكن علاجه، ولكن يمكن التعايش مع الأعراض الناتجة عن هذا المرض اللي هي عبارة عن إحمرار أو بثور أو حكة أو كثير من الأمور اللي عاشروها ناس بتعانوا من هذا المرض للأسف الشديد. بوجود البايوبترون بيحد من إيش؟ هلا الصدفية هي عبارة عن خلل بالجهاز المناعي، بهاجم الخلايا السليمه تيجي على الجلد، بتؤدي لظهور بعض العلامات السيئه اللي احنا بنرمز لها بمرض الصدفيه. الان البايوبترون بيحد بشكل واضح وكبير من السبب الرئيسي لوجود هاي علامات الصدفيه. كيف؟ هلا في عندنا احنا عمليه تواصل بين الخلايا، وحكت الدكتوره ساره هذا عمليه صعبه شرحها، ولكن في المبسط في عندي الخلايا المناعيه تتواصل مع بعضها لتهجم على المنطقه اللي احنا بنحكي عنها اللي هي الجلد بشكل عام للصدفيه. فبتقلل من عمليه التواصل بين هاي الخلايا، تمام؟ فبالتالي بيكون اثر الهجوم تبعها اقل، وبالتالي بنخفف من الاعراض. ولما تنوجد الاعراض لوجود البايوبترون وخصائصه المضاده للالتهاب والعلاجيه بنفس الوقت، فاحنا بنخفف بشكل واضح جدا من الاعراض الظاهره على الجلد اللي بسببها الصدفيه، وبالتالي حياه افضل، حياه اسهل. كثير ناس سالونا انه شو الحل وشو الطريقه، والمسلمين بيعانوا. اقل ما يمكن انه احنا بنخفف بشكل واضح من المظهر العام ومن الالم الداخلي اللي بيسببه، ومن شغله جدا مهمه الحاله النفسيه اللي بتنتج عن هذا الكلام. بايوبترون بحد من هاي الامور كلها وبيساعدنا بشكل واضح لنتجاوز مرحله الصدفيه. الان بدي اسال الدكتوره ساره عن شغله جدا مهمه، اللي هي شغلتين. ليش احنا لازم نستخدم في البايوبترون؟ واذا انا ما بعاني من كل اللي انا حكيته الان، شو اللي ممكن يفيدني في البايوبترون؟ اسال هذا السؤال. دكتور سارة, why should I invest in Biopetron? And if I don't have any of the cases that we have talked about right now, what would it do me? What would it do to me? How would I benefit from Biopetron if I have it? For an example, to revitalize the body, what does it do? For strengthening the immune system, compensating the body for the loss of benefits of being in the light. Why would I have the Biopetron? So there are several reasons why you can purchase a Biopetron even if now you don't have any of these problems like wounds or pain or dermatology. So as we say from the beginning, light is needed for life. Nowadays we spend more and more time indoors. We don't receive enough light from outside, so Bioptron will help to compensate this lack of light. Second, we need to maintain a strong immune system. Nowadays we are attacked, there is toxins everywhere. The food, it's not the same than before. We are exposed to a lot of factors that will affect our immune system, so we need to be proactive for that. You can purchase a Bioptron to reinforce your immune system. You can use it 10 minutes a day in the low back region. You will have a strong immune system that will help you to fight against external pathogens. And on top of that, you can use it to maintain a healthy skin, avoiding wrinkles, maintaining the production of collagen. Like you are using most probably some creams, anti-aging creams, you can use Bioptron as another treatment. And on top of that, of course, it's revitalizing the body, because as I told you, we need light to maintain a correct sleep-wake cycle for memory processes. This is completely important. So on top of all these positive effects of Bioptron in your daily lives, at one moment you have some pain. Your child falls down and has a wound. Your mother has a little problem with psoriasis. With the same device that you are using in daily basis, you can treat everyone from your family. Someone go for a surgery, you can bring to him or advise him to purchase a Bioptron. So you can use it every day,
to reinforce the immune system, to improve the quality of your light, to compensate the lack of light. And in parallel, you will have a device that will help you to treat other pathologies that for sure will come to you or from someone from your family. Okay, perfect. Now, as for the usage, it's 10 centimeters away from the skin or from the part where I'm going to be doing the treatment, only 10 centimeters, and to do it between 4 to 10 minutes per session. Does it matter if I do more than one session a day? No, we advise to have 2 sessions per day. So what we recommend is between 1 and 2 sessions per day. We know that nowadays everyone is running all the time. We don't have time. So of course, the ideal is to have 1 session of 10 minutes, for example, in the morning and another one in the evening. Like every treatment, more regular you use it, faster and better results you will get, like for every treatment. But if you have 1 treatment, it's fine, but of course it will be better too. In cases you want to treat in acute way a wound, for example, you came back from the hospital, it's better if you use the first day, of course, twice a day to boost your body, and then if you don't have time or you have less pain, you can use it once a day. But of course you can use it twice a day without any problem. اوكي بيرفكت. هلا سالنا الدكتوره ساره انه اذا ما انا عندي اي مشاكل صحيه هل بقدر استعمل بايوبترون؟ ليش لازم استعمل؟ الان كان الجواب كالتالي. اول شغله احنا في عندنا مشاكل جدا كبيره احنا سبب فيها اساسي اللي هي طريقه تغذيتنا راح تؤدي طبعا لاسلوب حياه صحي مش مناسب لاغلب الناس، وكثير من الحالات احنا نتعرض لها بشكل قد يكون يومي النا او ناس نعرفها، قد يتعرض طفل للاصابه، قد يتعرض واحد لالم مفاجئ في مكان ما، فالبايوبترون راح يكون موجود ليساعدنا بهذه النقطه، نقطه جدا مهمه. جهاز البايوبترون بيرفع بشكل جدا واضح من جهاز مناعتنا، احنا بحاجه لمقاومه، الامراض هي كلنا شايفين منتشره في كل مكان، فاذا ما كان عندي جهاز مناعه قوي يقاوم فبالتالي انا عرضه ومكشوف للامراض الاخرى الموجوده عشان اصاب فيها، فبالتالي جهاز البايوبترون عباره عن ايش؟ هو معالج للحالات اللي حكينا عنها قصه كثير كمان في شغال، غير انه معالج هو وقايه، فبالتالي البايوبترون اساسي كوجود في كل بيت، اساسي للوجود مع اغلب الناس لانه الحاجه له ما بنعرف امتى رح نحتاجه، ولكن احنا بامر ربنا الكل يكون بسلام وصحه، ولكن هاي الامور الكل عرضه لها وما في بيت بيخلص صارت بالاوقات اللي احنا بنمر فيها حاليا. الان بدي اختم مع الدكتوره ساره واشكرها لوجودها معنا. Dr. Sara, thank you very much for being with us today.